Hi and welcome to a new video where I have a special guest, Ben. We have done a few videos together where we talk in French and English about different parts of our lives. And today I thought that it would be cool to talk about long distance relationships because we went through like almost 2 years of being in long distance and we are still together. So I feel like we have like very unique experiences and we can talk about that, and I don't know, hopefully it's useful. So let's get started. Our history with long distance, or our history of dating, is that we met in Dallas. We were together for 9 months there before you moved to Canada. We were doing distance between Dallas and Montreal for a year, and that's what we planned to do. However, this is where things hit the fan. So basically, you were not able to come back to Dallas. COVID hit and hiring stopped in his industry. So Ben moved back to France and I was in Dallas, and we weren't able to see each other for 11 months. And it still took 7 months after that for me to be able to get a job and move here. So we just wanted to talk about kind of the challenges and all the things that we overcame as a long distance couple. The first part of our long distance was between Dallas and Canada, and it was a 1 hour time difference and about a 4 hour flight away from each other. And I think that that had very specific challenges that we had to deal with. And so I guess, why don't you start by talking about, for you, what the challenge was on your end, or what you viewed as the biggest obstacle? Je pense qu'il y a deux choses. Même si on vivait dans la même time frame, il n'y avait qu'une heure de différence, vu qu'on vit très différemment, et qu'en plus cette petite heure, ça rajoute un peu de challenge, bah, quand je partais au travail, toi tu n'étais pas forcément levé, ou alors c'était l'inverse. Donc ça, c'est des petites choses où ça rend compliqué pour la communication. Ouais. Et tu veux parler un peu de comment on vivait différemment Bah, à cette époque-là, je faisais surtout beaucoup de triathlon et je travaillais aux heures courantes avec mes collègues. Donc du coup, souvent j'étais levé très tôt. Et donc quand il était 6 heures au Canada, il était 5 heures aux États-Unis. Après le week-end, moi je faisais beaucoup de sport, toi tu sortais plus tard le soir, donc les fois où tu allais m'appeler c'était plutôt quand tu rentrais de soirée. C'est des heures auxquelles moi je dormais. Oui. Et pareil, quand tu allais te lever le matin, moi il était 1 heure plus tard et j'étais peut-être déjà soit avec mes collègues, soit en train de faire des choses. Donc c'était les petites complexités, c'est de savoir trouver le bon moment pour pouvoir se parler, sans avoir la pression de dire j'ai que 5 ou 10 minutes. Puis la deuxième chose, c'est le fait de pouvoir se voir régulièrement, tous les 3 semaines, tous les mois on pouvait se voir. Soit moi je venais à Dallas, soit toi tu venais au Canada. Mais par contre, ça rajoute un peu de pression, parce qu'on sait qu'on n'a que 3-4 jours à se voir. Toi t'as pas beaucoup de vacances, donc tu peux pas non plus venir trop longtemps. Ouais. Et donc il faut essayer de faire le maximum pendant ces 2-3 jours, mais en gardant des moments juste pour nous. En plus, on était toi et moi en coloc, donc on n'est jamais vraiment seul. Et en plus, on avait une vie avec les amis. Donc du coup, j'avais du mal à trouver un équilibre entre les deux, de passer du temps avec toi ou passer du temps avec mes amis. Donc ouais, je pense que ça, c'était très difficile. Et on a passé peut-être un peu plus de temps à se parler le week-end. On a peut-être aussi un peu réduit le temps auquel on se parlait. Et trouver des phases optimisées. Donc je pense que les phases en voiture, moi je faisais pas mal de voiture. Ouais. Ça nous a pas mal aidé. Après, il y a eu une phase où je faisais du télétravail plus le Covid après, où là on a peut-être eu plus de temps pour se parler. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est le fait qu'on avait un objectif et qu'on se rapprochait. Plus le temps passait, plus on se rapprochait de la date à laquelle j'étais censé revenir aux États-Unis. Ouais. Enfin, ça rend la distance beaucoup plus facile. Ouais, parce qu'on voyait la fin. On voyait la fin, et puis même il y a des choses qui commencent à se préparer. Tu commences à parler d'un contrat de travail, de où vivre. Ouais. Et donc, du coup, ça nous donne des objectifs communs qu'on n'avait pas forcément quand on vivait à distance. Ouais. T'as jamais pensé que tu vas pas avoir le job aux États-Unis, que ça va pas se passer comme prévu? Donc on ne s'est pas questionné là-dessus, et je pense qu'on n'aurait pas dû, mais... On était parti du principe que c'était comme ça que ça allait se passer, que je reviendrais. Et du coup, ça nous a donné déjà une date. Je pense que c'est méga important. On va pas parler des conseils maintenant. Non, ouais, je pense que ça c'est hyper important d'avoir une vision de comment ça va se passer après la distance. So the next part of our long distance relationship was between Dallas and France. And this was significantly different than the first one. Not only because we couldn't see each other as often as we did when you were in Canada, but also because of the time difference. It's a 7 hour time difference.
which is really, really inconvenient actually. But I think that we actually got a better rhythm in this period of time because we ended up making a schedule essentially. We ended up having a schedule of what time we're going to talk, how long that we were going to talk for. We talked less. Do you think so? I guess we talk less during the week, yeah. Yeah, but no, we talk way less during the week and we talk more during the weekend. It was easier also that I was living with my parents at the time, so I had nothing else to do. Yeah. Like talking to you. Yeah. Yeah, and I think the time difference made us, we had to change our schedule. Yeah. We had to do something. It was not just painful to change by half an hour or an hour because I was going to drive. Like, we had to put in place a schedule. Yeah. Which was good. So what I did was, Cora and I were working out at like 5 in the morning, which worked out for both of our work schedules. But that meant that once I was done working out, you were around lunchtime usually. Mm-hmm. So it would be like a 5 or 10 minute call when I was on my way to work. And then I was able to leave around 4 p.m. at work. And so that would be kind of when you're going to bed. Yep. And so when I was driving home, then we could talk, which definitely in the week, it was way more reduced in terms of time. But then we shifted our objective and decided like, hey, we're going to start looking for jobs for me to go to France. So on the weekends, we started implementing our weekly meeting, which ended up being kind of our like date time, because I would do it over brunch and it would be like dinner time for you. Sure. And so we would like eat a meal over like an agenda of how I'm going to move abroad, which I think really helped us a lot, having like a common objective and having really structured like daily schedules of when we're going to talk. It wasn't just about the schedule in what we were going to talk about. I think it was just also in our brain. Mm-hmm. If we didn't do that, we would never have had an objective, a moment where we said like, okay, that's what's going to happen in the future. But we're always like, okay, that's what you need to do is to get a job. So you're going to do that and that. At this time, we're going to talk about that. If you get a job, they're going to be interview. So we're going to train together. And if there's interviews, they're going to be like visa. So we always had something next to think about. And it helped us a little bit like when you run, you don't think about you're going to run 42K. You think you're going to run 5 and then 5 more and then 5 more. You don't like it. I absolutely hate running, so this is not an analogy that works for me. Awesome. But you know. The only out part was maybe like the physical distance for 18 months and 11 months without seeing each other at all. Yeah. Because we never knew when things were going to open. Yeah, it was like super uncertain. We had no idea when we were going to be able to see each other. We actually had to do like a whole laissez-passer situation where we basically like said, we're a couple. We've been together for at least 6 months before the pandemic. Please. Please let us visit each other. Yeah. And that worked well. Yeah. We got to see each other in February 2021 with the laissez-passer. Finally, the borders opened, I think, in end of June or early July. Mm-hmm. So in July 2021, I visited again. And then I officially moved in... End of September. So, yeah, but we had a lot of time where we weren't together. So, qu'est-ce qui t'a aidé le plus quand tu étais en France et on ne pouvait pas se voir pour communiquer, mais aussi pour juste passer du temps quand tu n'étais pas avec moi? Bah pour la communication, c'est juste d'avoir un agenda, de savoir quand est-ce qu'on va se parler et de quoi on va se parler. Pour le fait de ne pas se voir, je pense que le côté incertain, on savait quand même que ça allait réouvrir à un moment donné, que la pandémie elle n'allait pas durer à 50 ans. Il n'y avait pas le sentiment que on n'allait pas y arriver. Ouais. Donc ça, c'était bien. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps au sport. Du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour le reste dans la vie perso. Et ce temps que j'avais, c'était dédié plutôt à parler. Donc au final, j'ai pas trop ressenti un manque côté personnel. Du coup, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un coloc. Je pense que c'est hyper important d'avoir des amitiés ou d'avoir comme toi des loisirs, des choses à côté qu'on pouvait faire. Donc oui, c'est important de communiquer entre nous deux, mais c'était aussi important que on profite en fait d'être à distance.
parce que c'est unique, parce que ça va pas toujours être le cas. Donc du coup, c'était cool que je pouvais passer beaucoup de temps avec mes amis, avec ma coloc et faire des soirées et tout. Et je savais que je ne rate pas le temps avec toi parce qu'en fait, t'es en train de dormir. Donc Je pense qu'on s'est beaucoup moins jugé aussi. ouais. Quand au Canada, on se disait tiens, on va essayer de s'appeler, et il y en a un ou deux qui n'étaient pas disponibles. Ouais. L'autre était un petit peu énervé à pourquoi il veut pas me parler, pourquoi il me dédie pas du temps. Ouais. Alors qu'en France, on savait il y a, Ouais, c'est il y comme a ça. 7 heures d'écart, on peut pas tout contrôler. Et... Ouais. Have any advice or what was your favorite part or I don't know, any concluding thoughts about our long distance relationship? The very few advice is to have a common objective. Always have something to look forward, even if we didn't know at some points if we were going to be able to live together and when, but we always had something to do about it. We always felt like we were not in control, but we could act. So that was important. And also, I think at first, especially in Canada, we made the mistake to always want to talk, to always judge the other for not spending time with us, because we were like, okay, we are living away from each other. That's the only one way to maintain our couple, so we have to talk. But if it's talking in the position where you like with other people around, things like that, there isn't that much added value to it. Yeah. And it's constraining, it's hard. So I think the good part is like to always, for sure, have moment to communicate, but not put too much pressure on it. Mm-hmm. And to have an objective to work on together. I think FaceTime instead of just audio is good because like you can get, especially the text thing, it's really, really easy to interpret and to like put hypotheses on what the other person is saying. Mm-hmm. And it can lead to things being unclear or like even fights for no reason because you just thought what was written was supposed to be read that way or not. So I think doing like video calls is really important. Yeah, I agree. Donc mon dernier conseil, c'est juste de profiter de ce temps. Si tu vas faire une relation à distance, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aimer. Il y a moins besoin de faire des compromis. Ouais. Donc du coup, tu peux faire ce que tu veux. Et je pense que c'est hyper important de prendre ce temps à passer du temps avec tes amis ou passer du temps avec la famille ou à rechercher des loisirs que tu veux commencer et tout ça. Je pense que c'est très important d'investir ce temps dans toi ou dans tes proches. So those are all of our thoughts on long distance. Let me know if there's anything that we missed or if you have any other questions, and we'll see you in the next one. Short and efficient. And stop being uncomfortable in front of the camera. I know you're coping with humor. I am. I need you to relax. Trying to. Production, can you put like a little... Oh, merci. The monkey. Which was... That actually scared me, like went right by my... Yeah, but no. But I feel like that's dating advice. That's just like you shouldn't date someone you don't really like. I mean, you could, but... He's really rich. So I should done. Un dernier conseil? Non. Ou de faire des loisirs, ou de redécouvrir des loisirs. Des loisirs...